journeys. Every time we step out of the house, it's a journey. The journey is not traveling from one place to the other. It means traveling deep into oneself. Journeys are surprises. Journeys are memories. This journey is yet to be explored. Village. The word with a lot of intensity in it. Relationships, lifestyle, love, togetherness, and many. But we are here on a purpose to make a difference. When we went there on day one for publicity, I found that the village is not very centralized. That village is very much scattered, and it consists of 3 small villages. The name of the village is BAHARE, and the homes in that village are situated in the farms only. Each home is around 300 to 400 meters far from each other. So it was a little challenging for us to contact people and explain them. Initially we went to Sarpanch's home. We explained them about our campaign, and after that we met some other members of the Gram Panchayat, and we explained them also. There were 2 primary schools, and we had a chat with the teachers as well. We have sat together for hours, came up with ideas, skits. It was a long process, but we enjoyed every minute of it. It was important for us to make people aware about our campaign beforehand. So we decided to promote our campaign through posters and pamphlets. We designed the pamphlets, and with the help of Sampat Sir, Village Sarpanch, and other members of Gram Panchayat, we tried to ensure that maximum people are affected by this campaign. We tried to tease them through the posters of RBI, which helped the communication of concepts properly and helped in their retention of concepts about importance of savings and banking services. But before starting the session, we conducted an experiment. भाजीपाला घेईन, तसेच 20 रुपये पोराच्या शिक्षणासाठी ठेवेन. पोरांना भाजीपाला आणून म्हणजे बाजारात देण ते आणून भाजीपाला दैनंदिन वस्तू घरच्याला लागतात. मुलांना खाऊ आणि 10 रुपये आरोग्यासाठी दवाखान्यात जाईन. 20ची आता भाजीपाला घेऊन काहीतरी डाळ आणेन, मिरची. पोरांना खाण्यासाठी 5 रुपये. भाडा 10 रुपये तर जाते. भाजीपाला घेईन, तसेच प्रवास भाडे 10 रुपये. मुलीच्या शिक्षणासाठी तर बाजार खर्च म्हणजे दवाखान्यात नेण्यासाठी त्याचा उपयोग करेन. 10 रुपयाचा भाजीपाला. साखर आणून 10 रुपयाची दवाखान्यात नेण्यासाठी त्याचा उपयोग करेन. तिचे पोराला खाऊ आणून. एकूण किती झाले? From the first visit to the village, we understood that there are people who have knowledge about financial literacy and who are completely unaware of it. It is again a challenge for us. We have to prepare and design our sessions, making sure it is engaging for all of them. So, we have opted for a case-based approach, taking scenarios from their lives and relating them to the topics we are about to teach. रोज कमवतात आणि बऱ्यापैकी आपल्याकडे खेड्यात जर आपण सगळीकडे बघितलं तर जेवढं कमवतात 90% लोक सगळं ते खर्चून टाकतात त्याच दिवशी. सकाळी कमवलेलं संध्याकाळी काही नसतं हातात. आणि जेव्हा Based on our primary interaction with the people during the time of our campaigning, we got to know that they are completely unaware of some of the important financial schemes from which they can benefit of, and they are skeptical of depositing their money in the bank. We thought of addressing this unique issue in a unique way.
We took the help of picturesque, case-based methods, storytelling, and skits for explaining those concepts, and we also ensured that the content is crystal clear and also in the layman terms, and it did work well. समजा हा बर्फाचा गोळा जो विविध मार्गाने आपल्याकडे जे उत्पन्न येतं कामातून कष्टातून, त्याचा हा आपला एक गोळा बनतो उत्पन्नाचा. आणि हा जर उत्पन्न विविध मार्गाने आपलं निघून जाणार आहे, जसे की खर्च, वेगवेगळे खर्च, आणि मग त्याच्यानंतर आपल्या हातात काय राहील की खर्च निघून गेलेत, मग आपल्याकडे काय राहणार आहे, सगळे खर्च निघून गेले हळूहळू. मग हा बर्फाचा गोळा कमी होईल आणि तो नाहीसा होईल. नाहीसं झाल्यावर म्हणजे आपल्या हातात काय राहील, काहीच नाही राहणार. हा बर्फाचा गोळा जसाचा तसा राहण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपण याला बँकेत ठेवणार, बरोबर ना. फ्रीजमध्ये ठेवतो की नाही बर्फाचा गोळा आपण, मग तसं फ्रीजमध्ये बर्फाचा गोळा जसा तसा राहतो, तसे पैसे तसेच्या तसे राहावेत, त्याच्यासाठी आपण त्याला बँकेत ठेवतो. बँकेत ठेवल्यावर मग आपला जो कमी होणार आहे बर्फाचा गोळा तो होणार नाही. याचा अर्थ आपले जे खर्च आहेत, नाहक खर्च, ते कमी होणार नाही. त्यामुळे आपले जे पैसे आहेत जसेच्या तसे बँकेत राहते. पैसे कुठे ठेवले पाहिजे, बँकेत. The interest with which they are listening to us gave us instant boost to deliver our best. One thing we are very proud of is explaining them the use of financial diaries. We have distributed them to all the participants. They found them very relevant for their lifestyle, and its acceptance is clearly visible from their faces. When we went to the village, one of the goals at the back of our mind was to gauge the knowledge they have about financial services. We came to know that they have Mahila Bachat Kat, but knows very little about banking and related services. We also got insights that people are reluctant to go to the banks because of differential treatment. We explained them the importance of keeping financial diary, which keep tracks of their income and expenses. We explained them with an example by drawing parallel comparison between two persons, one who maintains the records of expenses regularly and other who do not. How one is making thoughtful expenses and other carelessly, which makes sense to them. We also gave them demos as to how to maintain records in the financial diary. We had planned to introduce technology and carried a projector with us. The power cuts ruined our plans. We have made an attempt to introduce the available job portals and employment exchanges because we believed more earnings will result in more savings. In addition to providing the financial literacy to the villagers, we also thought of providing various sources where they can find the jobs for the youths, so which will help them to earn other source of income in addition to the existing occupation they have. Even though the session is about a serious topic, we have included humor in it just to make sure we are not boring them with some gyan. And the better part is, they enjoyed it as well. When my friends invited me to join the competition, I was quite apprehensive in the initial because, quite frankly, teaching is not my forte. Also, I wondered whether the people of the village will turn up for such an event. However, I was quite surprised that the turnout was really good, and which included people who had bank accounts to people who had never been to the inside of a bank. And quite frankly, it was very amazing how enthusiastic and interactive they were throughout the session. Also, the trust and acceptance that they showed us in such a short duration is something that cannot be seen everywhere. In the end, though we taught the people a few concepts of banking and some financial schemes, I think the people taught us a thing or two about humility, humbleness, and hospitality in return. We have asked questions after completing each topic and gave them chocolates, which they said brought back their childhood memories. Here comes the big thing, the play. We have practiced it n number of times just to make sure that we are perfect.
नवरा आणि बायको, ठीक आहे, ही बायको आणि हा नवरा, ठीक आहे. आता तुम्ही म्हणून घ्या, ठीक आहे. हा आहे दुकानदार, तुमच्या बाजूला दारूचं दुकान आहे, ठीक आहे. आणि हा आहे गावामधला सावकार, ठीक आहे, ठीक आहे. तर आता आपण नाटकाला सुरुवात करू. खूप दिवस झाले पैसे आहेत का रे बाप्पा? पैसे माझ्याकडे नसणार का? किती पाहिजे, किती पाहिजे? इंग्लिश पाहिजे. त्याला 2 मिठाचे पट्टे ठेवता. काय दवाखान्यात तुमची दारूची सोडा आली तर गाव पण घेऊन जा. दवाखान्यात जायला पैसे नाही. दुसरी दारू पेक्षा बघा तुम्हीच पैसेच काय. आता गेले, आता आणतो माझ्या मित्राला विचारतो. मी मित्र आहे. माझ्या मुलाला आहे ना ताप आलाय, तर मला थोडी पैशाची मदत आहे, मदत कर. आपण मागच्या वेळेला पैसे नाही करू तुला. अरे ते दारूत खर्च झाले. माझ्या घरी तर म्हणाला की मी तुझ्या कामासाठी वापरणार आणि महत्वाच्या. अरे ते आता दिसली की कंट्रोल नाही होत. आता मी तर नाही आहे ना माझ्याकडं, मी कसं काय देणार तुला पैसे? अरे दे ना, त्याला खूपच ताप आहे. 2 दिवसापासून फणफणतोय. दवाखान्यात जायला पैसे नाही माझ्याकडे. पण माझ्याकडे आहे नाही ना आता शिकलं. आता मी काय करू? बांधले आहे. मी आता काय करू? आता जा सावकाराकडे. सोनं माझ्या गरीबाकडे कुठे असणार? मला 200 रुपये लागणार आहे. मला 200 रुपये आधी पण भरपूर काही पैसे वापरत नाही. 200 रुपयासाठी घर मालक काय करू? तुझ्यावरती मला विश्वास बसत नाही. तू दारू पित बसतोस, कुठे पैसे काढून माझे पैसे कसे मिळणार मला? आता नाही पिणार मला. किती वेळेस सोडलास, किती वेळेस सगळ्या गावाला माहिती तू किती वेळेस सोडला. क्या मागा? धन्यवाद. आता आपला प्रकाश दवाखान्यामध्ये जातो आणि बाळाचा उपचार वगैरे करून घरी जातो. आणि असं होऊन 6 महिने चालले जातात, पण प्रकाश सावकाराच्या दारात पाय टाकत नाही. अरे प्रकाश, कुठे गेले माझे पैसे? मला देतोय 15 दिवसात. 15 दिवसात कुठे पैसे? तू पहिले दिला किती मला? 200 रुपये ना? 200 रुपये कसले? अरे व्याज किती झालं? 6 रुपये व्याज ना मला. कुठले 12 रुपये झाले? महिन्याचे टक्के होते. 6 महिने झाले. 300 रुपये तर तुला द्यायचंय. मला तुम्ही म्हटले 3% 3% महिन्याचे असतात. महिने देत नाही का? काय मागणार? देतो मला, एका महिन्यात देतो मला. पूर्ण 15 दिवस तुला पूर्ण पैसे पाहिजे नंतर घर सोड. चालेल. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे कुणाची पण फसवणूक होऊ शकते सावकाराकडून. तर याच्या मागे सांगायचा आमचा असाच उद्देश आहे की वाईट गोष्टी साथ सोडायला पाहिजे. कारण प्रसंग कोणावरती पण येऊ शकतो आणि आपल्या जवळच्यावर आला तर आपल्याला त्यावेळेस कुठला मार्ग आपल्या समोर राहत नाही. तर या प्रसंगामध्ये आपल्याला एकतर बँकच मदत करू शकते, कारण ते फसवणूक आपली करू शकत नाही. आणि सावकार वगैरे जे आहेत यांच्याशी आपण लढूच शकत नाही, कारण त्याच्याकडे आपल्या घराची कागद किंवा महत्वाच्या गोष्टी, सोनं वगैरे आपण गहाण टाकलेलं असते. तर म्हणून बँकांचा सहारा घ्यायला पाहिजे जर कुठला कठीण प्रसंग आला तर. आणि वाईट संगती पण सोडलेलं पाहिजे. ठीक आहे. The audience enjoyed every moment of it, and it was one of the highlights of our session. We had a break of 15 minutes after the session. We offered them refreshments and we conducted a quiz. To our surprise, they were way ahead of our expectations. We could see the output of our session and it was really exciting.
through the session we interacted with people, asked questions and rewarded them with gifts and prizes. We also played skits so as to connect with the people. It was overall a very interactive session. A small talk by Sampath sir made our session complete. आता हे अभियान इथे सगळ्या माणसांना समजलं पाहिजे, सगळ्या कुटुंबातल्या प्रत्येक व्यक्तीला समजलं पाहिजे आणि ही जी जबाबदारी आहे ही जबाबदारी या बँकेने घेतलेली आहे. आपल्या भारत देशामध्ये आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि आपल्या गावामध्ये ही जी योजना आहे ही प्रत्येकाला समजली पाहिजे. आता इथे बघा हे 2-3 दिवस प्रत्येक गावामध्ये मी जात होतो आणि पण जेवढं मतदान आपण देतो तेवढंच पासबुक असणे आणि आपले बचत असणे यालाही महत्त्व तेवढं दिसलं पाहिजे. म्हणून हा जो उपक्रम आहे हा उपक्रम किती महत्त्वाचा आहे. या महत्त्वाच्या उपक्रमामध्ये आदिवासींना जगवण्यासाठी याची माहिती असणं गरजेचं आहे. माहिती नसेल तर माणूस जगूच शकत नाही. As a part of our experiment, we've asked the same question again, this time after the session. 40 रुपये बचत करेल, 40 रुपये बचत करेल, 10 रुपये बचत करेल, मी त्यातले 30 रुपये बचत करेल, 80 रुपये बचत करेल, 20 रुपयाची बचत करेल. It was not new to go back to village and work with the people, but it was refreshing. In young age, you always decide to go back to society and contribute towards the welfare of the society. But in the heat of life, you always tend to sideline it. When we reached the village, we were overwhelmed by the hospitality they provided, and the kind of support those people provided us was out of the world experience, and it would be a lifetime remembrance for us. I myself, a person from a rural area, immediately after coming to this village, my childhood memories started running behind my mind. I still feel like the silence of the village is talking to me. We came to this village for some purpose, and somewhere in the process, I found myself. This is my life. This is my home, and I'm going to come back.